So last class we were discussing about the properties of radiation. Guys, আমি আবারও তোমাদেরকে রিমাইন্ডার দিতে যাচ্ছি। Do you remember এই তিনটা নামের ডিফারেন্স? Radioactivity, radiation, radioactive. ডিস্টিংগুইশ করতে পারতেছি একদম ক্লিয়ারলি? Sure. Okay. So properties of radioactivity আমরা দেখলাম। কি কি প্রপার্টি দেখলাম? রেডিওঅ্যাক্টিভিটি হলো আমার র্যান্ডম, ও হলো স্পন্টেনিয়াস, এগুলো হলো প্রপার্টিজ অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটি। কিন্তু রেডিয়েশনের প্রপার্টিজ গুলো কি? অনেক প্রপার্টিজ যেটা আমরা দেখেছিলাম এই লেকচারে ওভার হিয়ার। সো ফর দ্য টাইম বিং লাস্ট লেকচার থেকে জাস্ট রিকল এই রোটা রিলেটিভ চার্জের রোটার দিকে তাকাও। ইউ নো হোয়াট, চার্জের ভ্যালু আমার লাগবে না। আই ডোন্ট ইভেন নিড দ্য চার্জ ভ্যালু, আই জাস্ট নিড দ্য সাইন অফ দ্য চার্জ। প্লিজ খেয়াল করে দেখো আলফার চার্জ কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? পজিটিভ। বিটা নেগেটিভ বিকজ ইটস অ্যান ইলেকট্রন। আর গামার চার্জ জিরো, ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি চার্জ। সো যখনই আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডে নিয়ে গেলাম ওকে, সো আই হ্যাভ অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড হিয়ার। দুইটা প্যারালাল প্লেটস এর মাঝখানে আই ফর্ম অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো এই ফিল্ডের ভিতরে লেটস সি আলফা বিটা গামা কিভাবে বিহেভ করে। আলফা বিং পজিটিভলি চার্জড কার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে? নেগেটিভ প্লেটের দিকে। এন্ড বিটা বিং নেগেটিভলি চার্জ কার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে? দেখো পজিটিভ প্লেটের দিকে। তাহলে যদি উপরের প্লেটসটা হয় পজিটিভ, নিচের প্লেটটা হয় নেগেটিভ, আলফা হবে নেগেটিভের দিকে ডাউনওয়ার্ড, আর বিটা রিফ্লেক্ট হবে আপওয়ার্ড। এই পার্টটুকু কি সবাই বুঝতে পারছি এভরিওয়ান? অলরাইট, নেক্সট এবার আসো গামাতে। দেখো গামার কাহিনী কি? গামার দেখো তো একদম স্ট্রেট চলে গেল। Why did gamma go straight like this everyone? কোনো রিজন আছে গামার এভাবে স্ট্রেট চলে যাওয়ার? It has no charge. গামার কোনো চার্জ নাই, কোনো চার্জ নাই দেখে গামা গো স্ট্রেট। এটা আবার বুঝছি? ওকে, এটা তো ছিল আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিফ্লেকশন। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিফ্লেকশন খুব ইজি অ্যাকচুয়ালি গাইস, ভেরি 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 ইজি টু রিলেট। প্রবলেম হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিফ্লেকশন বোঝার জন্য কাহিনী পুরো আলাদা। একটা রুল নিয়ে আসতে হবে। দেখি তো কেউ রুলটার নাম বলতে পারো না আমাকে? এফ দিয়ে নামটা, ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল, এক্স্যাক্টলি। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলের কয়টা কি কনসেপ্ট তুমি রিকল করতে না পারছো, তুমি এই রিফ্লেকশন কিছুই বুঝবা না। আমি তোমাকে 3-4 বার বললেও বুঝবা না। তাহলে সবার আগে আমাদের একটা প্রি রিকুইজিট আছে এটাকে অ্যাপ্লাই করার। প্রি রিকুইজিটটা হলো একটু রিকল করে দেখা যে আমার একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায় কারেন্ট হলো সেম ডাইরেকশন, আর একটা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায় কারেন্ট হলো সেটার অপোজিট ডাইরেকশন। এভরিবডি রিপিট দিস আফটার মি। আবার এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আমরা ম্যাগনেটিজম করছি না? ম্যাগনেটিজমও উই হ্যাভ দ্য সেম থিং, একদম হুবহু সেম জিনিস। So this is not the first time we are looking at this, right? This is actually the second time. First time we saw this was in magnetic fields or magnetism. Now আবার বলতেছি, একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যাবে কারেন্ট হলো আমার সেম ডাইরেকশন, আর একটা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যাবে কারেন্ট হবে সেটা অপোজিট ডাইরেকশন। সো ওভার হিয়ার এই যে প্লাস সাইন গুলো, এটা প্লাস হবে না অ্যাকচুয়ালি, এটা ক্রস হবে। ওকে, এই প্লাসটা ওরা প্লাস দেখাই দিচ্ছে বাট দিস উইল অ্যাকচুয়ালি বি ক্রস। ক্রস রিপ্রেজেন্টস আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেজ। মনে আছে? ক্রস মানে হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেজ, ডট মানে হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউট অফ দ্য পেজ। নাও আলফা পার্টিকেল যাচ্ছে, ঠিক আছে? আলফা পার্টিকেল যাচ্ছে, এই আলফা পার্টিকেল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? পজিটিভ। একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায় কারেন্ট হয় সেম ডাইরেকশন। তো আলফা পার্টিকেল পজিটিভ যেদিকে যাচ্ছে কারেন্ট সেম ডাইরেকশন। টেকনিক্যাল কি রিপ্রেজেন্ট করে? কারেন্ট। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে আউট ইনটু দা পেজ। তাহলে ওর উপরে ফোর্স কোন দিকে হবে? আপওয়ার্ড। এজন্য আলফাটা যে কোন দিকে রিফ্লেক্ট করলো? আপওয়ার্ড। ম্যাচ করো, ইউ ডু দিস রাইট হিয়ার রাইট নাও। এখন নিজে ম্যাচ করো তোমার স্ক্রিপ্টের সাথে। স্ক্রিপ্ট উঠানো যাবে না, এক্সামের সময় তুমি স্ক্রিপ্ট উঠাতে পারবা? এক্সাম স্ক্রিপ্ট টেবিলে রেখে তারপর করতে হবে। টেবিলে রেখে ডু নট লিফট ইউর পেপার গাইস। পেপার লিফট করলেই তোমার এক্সাম ক্যান্সেল করে দিবে ইনভিজিলেটর। ইউ ক্যানট লিফট ইউর পেপার। হ্যাঁ, ভাবলে তুমি পিছনে মানুষকে দেখাচ্ছ পেপার উঠায়। ওকে ওকে, এটা কার জন্য গেল? আলফার জন্য। এবার বিটার জন্য আসো। বিটার জন্য আমার হ্যান্ড মুভমেন্টটা দেখো। হ্যান্ড মুভমেন্ট তো না, হ্যান্ডের ওরিয়েন্টেশনটা দেখো। বিটা কি টাইপের পার্টিকেল? পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? নেগেটিভ, রাইট। সো বিটা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল হওয়ার কারণে বিটা যদি টু দা রাইট যায় তাহলে আমার
কারেন্ট হবে কোন দিকে? টু দ্য লেফট, রাইট? বিটা যদি টু দ্য রাইট হয়, কারেন্ট হবে টু দ্য লেফট। সো কারেন্ট হলো টু দ্য লেফট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেজ। ম্যাচ করো, ম্যাচ করো। লুক এট দিস। ওর উপর ফোর্স কোন দিকে হচ্ছে? ডাউনওয়ার্ড। ডাউনওয়ার্ড হওয়ার কারণে বিটা দেখো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে নিচের দিকে। বিটা গেজ রিফ্লেক্টেড ডাউনওয়ার্ড। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। গামার দিকে তাকাও তো। Gamma কোনো deflection নাই. Again, it's the same concept, everybody. Why does gamma not have a deflection? It has a diva because it has no charge. Gamma কোনো charge নাই, এজন্য gamma কোনো deflection নাই. Is it clear for everybody? Any confusion, anyone? Next. Alpha relative charge +2, এজন্য এই যে +2, এজন্য alpha relative charge হলো +2. দুইটা প্রোটন না, এক একটা প্রোটনের হলো +1. তাহলে দুইটা প্রোটন হলে +2. এসে যাই। The first diagram shows the behavior of alpha particles, beta particles and gamma radiation. একটা জিনিস তারপরে দেখো ছোট্ট একটা ব্যাপার, আলফার জন্য পার্টিকেল বলতেছি, বিটার জন্য পার্টিকেল বলতেছি, কিন্তু গামার জন্য we don't say particle. এটা কিন্তু common misconception, right? It's a wave. Gamma কে never ever call it particle. Okay. Gamma radiation in a uniform electric field. Alpha particles are attracted towards the negatively charged metal plate. Beta particles are attracted towards the positively charged metal plate. And gamma emission passes straight through without deflection. The second diagram shows the deflection in a magnetic field. Direction of the deflection can be found out choosing we just showed. কিভাবে? Fleming deflection rule. There. Now let's talk about radioactive decay. Some materials contain atoms with unstable nuclei. Issue material আছে যেটার ভিতরে অ্যাটম গুলো হলো আনস্টেবল। In time, each unstable nucleus disintegrates আর এক নাম হলো breaks down. As it does so, it shoots out tiny particles and in some cases a burst of wave energy as well. These particles and waves radiate from the nucleus, so they are sometimes called nuclear radiation. এগুলা নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে বের হয় না, রেডিয়েট করে, এইজন্য এগুলাকে আমরা রেডিয়েশন বলি। মনে করতেছে সবার পয়েন্টসগুলা? ওকে। Materials which emit nuclear radiation are known as radioactive. The disintegration of the nucleus is called radioactive decay or radioactivity. The পুরো প্রসেসটার নাম হলো radioactivity. Now, if an isotope is radioactive, it has an unstable arrangement of neutrons and protons in its nuclei. The emission of an alpha or beta particle makes the nucleus more stable, but alters the number of protons and neutrons in it. So it becomes a nucleus of a different element. Guys, আবার বলতেছি, এটা ক্লাসে বলছি অলরেডি। নিউক্লিয়ার অ্যাটম শেষের লেকচারেই, মানে লেকচারের লাস্ট পার্টে we saw this everyone, যে যখন লেটস সে কোন एग्जांपल দিয়ে দেখছিলাম মনে আছে? কার্বন দিয়ে। লেটস সে যখন কার্বন 14 একটা বিটা পার্টিকেল এমিট করে, তখন কি আর কার্বন থেকে যায়? নো। হোয়াট ডাজ ইট বিকাম? নাইট্রোজেন। It becomes a nitrogen. If an isotope is radioactive, it has an unstable arrangement of neutrons and protons in its nuclei. The emission of an alpha or beta particle makes the nucleus more stable, but alters the number of protons and neutrons in it. So it becomes the nucleus of a different element. The original nucleus is called the parent nucleus, and the nucleus formed is called the daughter nucleus. Guys, I'm giving carbon 14 example থেকে আসি, everybody. Carbon 14 beta particle decay করে নাইট্রোজেন হয়ে গেল। Can you identify এটার ভিতরে আমার প্যারেন্ট কে আর ডটার কে? প্যারেন্ট কে? কার্বন, আর ডটার নাইট্রোজেন। বুঝতে পারছি সবাই? Everybody? Okay. Next. Are the daughter nucleus and any emitted particles are known as decay products. Decay পরে যে প্রোডাক্টগুলো থাকে আমার বাকি, সেগুলোকে আমরা decay products বলি। Next up, we'll look at a cloud chamber. The paths of particles of radiation were first shown up by ionization of produced in devices called cloud chambers. When air containing a vapor alcohol is cooled enough, saturation occurs. If ionizing radiation passes through the air, further cooling causes the saturated vapor to condense
on the ions created. The resulting white line of tiny liquid drops shown as track when illuminated. When the table below shows the tracks produced by alpha, beta, and gamma. Guys, alpha, beta, gamma তিনটার একটাকেও কি দেখা যায়? No, but detect তো করা যায়। ডিটেক্ট করা যায়। কে কোন ভাবে ট্রাভেল করতেছে সেটা আমরা দেখতে পারি। গেস হোয়াট কি দিয়ে দেখতে পারি? এই ক্লাউড চেম্বার দিয়ে দেখতে পারি। এই ক্লাউড চেম্বারের ট্র্যাকস gives us an idea যে আমার কোন টাইপ অফ রেডিয়েশন এমিটেড হচ্ছে। সবাই খুব কেয়ারফুলি ধ্যান করে দেখো। এই ক্লাউড চেম্বারের ট্র্যাকস gives us an idea যে আমার কোন টাইপ অফ রেডিয়েশন এমিটেড হচ্ছে। ক্লাউড চেম্বার রেডিয়েশনকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারে, কিন্তু আরেকটা ডিটেক্টিং ডিভাইস আছে যেটা আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাইছিলাম ক্লাসে। হ্যাঁ, গ্যাগার মিলার টিউব, জিএম টিউব। জিএম টিউব cannot distinguish the radiation. জিএম টিউব খালি ভ্যালু দেখাইতে পারে। ভ্যালু দেখানো মানে হলো there is radiation, কিন্তু কোন টাইপ অফ রেডিয়েশন সেটা কে ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না, জিএম টিউব ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না। কে ডিস্টিংগুইশ করে দিতে পারে আমাকে? এই ক্লাউড চেম্বার। Because different types of tracks, the thickness and length and shape and size and everything tells us যে এটা কি আমার আলফা, বিটা নাকি গামা। Guys, এখন you might be wondering যে এটা তো এরকম এই জায়গায় দেখতে। I want the real thing. I want to see যে actual cloud chamber এর tracks দেখতে কেমন হয়। Let me show you everybody. This will be very interesting. Okay. Guys, এই যে মাঝখানের এই স্যাম্পলটা, can you tell me, can you give me a name for this sample? একটা adjective for this sample, আর the adjective টা? Good, radioactive, absolutely right. Radioactive হওয়ার জন্য ও কি emit করবে? Radiation. Guys, এই যে do you see some lines and the tracks? এই tracks গুলা কার জন্য প্রডিউস হচ্ছে? রেডিয়েশন এর জন্য। তার মানে কি দেখো তো, এই স্যাম্পলটা কন্টিনিউয়াসলি এই যে এরকম গ্রেনেড যেরকম এক্সপ্লোড করলে সব ডাইরেকশনে শ্রাপনেলস বের হয়, ঠিক একই ভাবে আমার এরকম রেডিয়েশন বের হচ্ছে। বুঝতে পারছো? সো এই রেডিয়েশনটা শুধুমাত্র কিসের ভিতরে দেখা সম্ভব? এই ক্লাউড চেম্বারের ভিতরে। বিকজ লেট মি শো ইউ সামথিং। when I first placed the uranium here, এটা আমার পুরো সেটআপটা। দেখো তো, এই যে সেম ইউরেনিয়াম, এটা থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে? তার মানে কি ও এখন এমিট করা স্টার্ট করে নাই? অবশ্যই এমিট করতেছে, বাট আমরা কি করতে পারতেছি না, ডিটেক্ট করতে পারতেছি না। Of course, it is continually emitting radiation. It's just that we are not being able to see it. Guys, এই জন্য রেডিয়েশন এত হার্মফুল। দেখা যায় না তো, আমি হাতে নিয়ে দাঁতে নিয়ে যদি বসে থাকি আমি তো বুঝতে পারবো না, বাট কন্টিনিউয়াসলি এরকম বুলেটস এর মতো জিনিস আমার বডি পেনিট্রেট করে বডির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই রেডিয়েশন ইজ সো হার্মফুল। বুঝতে পারছো? দেখো কিছু দেখাই যায় না। আস্তে আস্তে আমি টেম্পারেচার লোয়ার করব, তখন ট্র্যাকস গুলা ভিজিবল হওয়া স্টার্ট করবে। এই যে টেম্পারেচার লোয়ার করছি, এবার তাকায় দেখো, the tracks are visible. Okay, so based on your lecture যা দেখলাম, ওই লেকচারের উপরে বেস করে এই ট্র্যাকস গুলা দেখে, can you identify guys, এই ট্র্যাকস গুলা দেখে would you be able to identify যে আমার how do I put this, এই ট্র্যাকস গুলা কি আমার আলফার জন্য, বিটার জন্য নাকি গামার জন্য? গুড, ভেরি গুড, আলফা, বিকজ আলফার জন্য ট্র্যাকস আর থিক এন্ড স্ট্রেট। বিটার জন্য এরকম হয় দেখতে? না। বিটাটা দেখতে চাও? ইউ ওয়ান্ট টু সি বিটা? ওকে, বিটার ট্র্যাক খুব রেয়ার। কন্ট্রাস্টটা দেখো গাইস, আলফার ট্র্যাক এরকম থিক আর স্ট্রেট ছিল, আর বিটার গুলাকে এরকম দেখো, থিন এন্ড কার্লি। আলফার মতো এরকম স্ট্রেট আর থিক? নো, কোয়াইট থিন। গাইস ট্র্যাক গুলা দেখতেছো? এই যে ট্র্যাক গুলা দেখো, এই যে দিস আর দ্য ট্র্যাকস। ঝিরঝিরটা না, এই যে ট্র্যাক গুলা দেখো, এভরিওয়ান লুক এট দ্য ট্র্যাকস, কত থিন। খেয়াল করছো? এটা কার জন্য ছিল? আমার বিটার জন্য।
গামারটা ক্লিয়ারলি দেখা যায়, অনেক সেন্সিটিভ হওয়া লাগে। All good everybody? Any confusion to this? Anyone? Next. So একটু ওর ফিচার্স গুলা পড়ে দেখি তো রিয়েল কুইক। Thick and straight with occasional deflection if an alpha particle collides with an air molecule. Beta particle এটা দেখো, thin and crooked. The particles cause much less ionization and being light, continually being pushed off, caused by air molecules nearby. Don't produce tracks as such. The tracks are seen are those caused by electrons which have absorbed energy from the photons and have escaped from the atom. So gamma itself doesn't produce any tracks. গামা যদি কোনোভাবে একটা ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করে নেয়, ইলেকট্রনটা বের হয়ে গেল অ্যাটম থেকে, বের হয়ে যাওয়ার সময় যে ট্র্যাকটা প্রডিউস করে, দ্যাটস হোয়াট ইউ সি। কিন্তু এটা খুব রেয়ার ওকেশন। নেক্সট টপিক হলো আজকে আমাদের ফিশন। এভরিবডি খুব ভালো মতো সিলেবাস আছে, কেয়ারফুলি দেখো সবাই। ফিশন ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড ফর স্প্লিটিং। ওকে, ফিশন হলো অ্যানাদার ওয়ার্ড ফর স্প্লিটিং। Two isotopes in common use as nuclear fuel are uranium-235 and plutonium-239. The process of splitting a nucleus is called nuclear fission. Uranium or plutonium isotopes are normally used as the fuel in nuclear reactors. Elements that undergo fission process are called fissile materials. যেসব এলিমেন্ট ফিশন আন্ডারগো করে এদেরকে আমরা কি বলি? ফিসাইল ম্যাটেরিয়ালস বলি। ফাইন। Most elements need to be stimulated to undergo fission. Most এলিমেন্টদেরকে স্টিমুলেট করতে হয় ফিশন আন্ডারগো করার জন্য, and this is done by bombarding them with neutrons. কি করতে হয় ওদেরকে? নিউট্রন দিয়ে বম্বার্ড করতে হয়। The process is called induced fission. Fission of uranium will occur when it absorbs a slow moving neutron, making the resulting nuclide uranium-236, which is unstable and breaks down. The event is summarized in the equation below. Guys, please stop. যা করতেছো সব বন্ধ করে একটু বড় দিকে তাকাও তো। Please stop everything and focus on the board. I have a uranium nucleus, but uranium এর কোন আইসোটোপ দেখো তো? 235, which is itself not unstable, মানে স্টেবিলিটি আরো বেশি। বাট যখনই এনটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে, what do you think guys? A neutron. যখনই ও একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করলো, গেস হোয়াট এভরিবডি, এবারও কি হয়ে গেল? আনস্টেবল হয়ে ইট ব্রেকস ডাউন, রিলিজেস 3 more neutrons. আর কি breaks down into what? Krypton and barium. আর কি রিলিজ করে? এনার্জি রিলিজ করে। এটা মানে ফিশন প্রসেস অলওয়েজ রিলিজেস এনার্জি। এই এনার্জিটা ইউজ করে আমি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টসে কি জেনারেট করতে পারবো? ইলেকট্রিসিটি। The energy released in the fission process in the form of kinetic energy of the fission products. As shown in the equation, the breakdown of uranium-236 causes the emission of 3 neutrons. These 3 neutrons can be further absorbed by other uranium-235 atoms and cause them to become unstable and eventually break down. The process continues to repeat, causing a chain reaction. The structure of a nuclear fission reactor is shown in the diagram below. The block diagram summarizes the entire process. Nuclear reactor আমি ইউরেনিয়াম দিলাম, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটা আমাকে হিট এনার্জি দিল, এই হিট এনার্জিটা আমি বয়লারে দিলাম, বয়লারে আমি ওয়াটারও দিলাম, বয়লারটাই হিট এনার্জি নিয়ে ওয়াটারটাকে টার্নস ইনটু স্টিম, স্টিম আমি দিলাম টারবাইনের কাছে, টারবাইন মুভ করা স্টার্ট করলে, রোটেট করা স্টার্ট করলেই কাইনেটিক এনার্জি গেইন করলো, এই কাইনেটিক এনার্জি জেনারেট দিলে জেনারেটর আমাকে কি দিবে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। গাইস পুরা প্রসেসটা একটু তাকায় দেখো তো, যে আমি এই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে আমার একদম এন্ড অবজেক্টিভ কি জেনারেট করা? ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা। দিস ইজ হাউ ইউ জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। ফিউশনে পরে যাব গাইস, ফিউশনে পরে যাব, ফিউশনের আরো অনেক কিছু বাকি আছে। ওয়েট, আমি যদি এই জায়গাটা দেখি, এইটা ইজ মাই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর, দিস ইজ মাই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন প্রসেসটা গোজ অন। A nuclear process causes the water to be heated up to very high temperatures. এই ওয়াটারটাকে যখনই আমি
এই হিট এক্সচেঞ্জারের ভিতর দিয়ে পাস করাচ্ছি। এই হট ওয়াটারটা পাইপটা when it comes into contact with আমার এই বয়লারের ওয়াটার, এই ওয়াটারটা বয়লারের ওয়াটারকে কি করা স্টার্ট করবে? হিট আপ করবে। হিট আপ এতই করবে যে দিস ওয়াটার টার্নস ইনটু, এটা কি লাগতেছে দেখে? স্টিম। এই স্টিমটা যে গ্যাস, এই ডিভাইসটার নাম বলো আমাকে, টি দিয়ে। টারবাইন। টারবাইনকে হিট করলো, টারবাইন মুভ করতেছে কাইনেটিক এনার্জি ইন দ্য টারবাইন টু, গ্যাস করো, এই ডিভাইসটার নাম কি? জেনারেটর। টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন দ্য জেনারেটর। গাইস প্রসেসটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি? ওকে, এটা অনেক ডেপথে যে জিনিসপত্র দেখবো আমরা, কিছু টার্মস না বুঝলে কোনো সমস্যা নাই, তুমি জাস্ট ফোকাস করো এভরিবডি। আইজ অন দ্য বোর্ড প্লিজ কনসেন্ট্রেট। Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in এই যে জেনারেশন অফ পাওয়ার, এটা কোন ফর্মে পাওয়ারটা হবে আমার? ইলেকট্রিক্যাল। nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 এই যে আমাদের एग्जांपल দেখতেছি আমরা ইউরেনিয়াম 235 দিয়ে। তারপর দেখো or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. ওকে, এই যে মডারেটর ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম, not that important, but এক্সামে যদি চলে আসে, now you know what to write. এই মডারেটরের কাজ কি যদি কখনো এক্সামে আসে? কি করে মডারেটর? It slows down the neutrons. সবাই শুনতেছো? মডারেটরের কাজ হলো to slow down the neutrons. Why guys? কেন আমার মডারেটরের নিউট্রন স্লো ডাউন করতে হবে? Because only slow moving neutrons can be absorbed by uranium. তাকায় দেখো। The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-2. Okay, everyone, এই পার্টের উপর ফোকাস করো। Guys, check this out. এই যে আমার নিউট্রন একটা, ওকে আমি স্লো ডাউন করলাম। আইজ অন দ্য বোর্ড প্লিজ। এই যে আমার নিউট্রন, এই 0.04 ইলেকট্রন ভোল্ট, এগুলোর ভ্যালুস তোমার দরকার নাই, রাইট? এটা একটা স্লো ডাউন করলাম নিউট্রন, ও যে 0.04 electron volts are capable. ওকে, এই জিনিসটা কি? পুরো নাম বলো। 235, ইয়েস, ও এখনো 235, তার মানে এখনো স্টেবল। বাট যখনই ও এই নিউট্রনটা অ্যাবজর্ব করবে, দেখো তো কি হয়ে যায় গাইস, চেক দিস আউট। Producing fission. এই যে যখনই নিউট্রনটা অ্যাবজর্ব করলো, তখন কিন্তু আর 235 থাকে না, ইট বিকামস 236। 236 হওয়া মাত্রই ও আনস্টেবল হয়ে যায়। আনস্টেবল হয়ে ইট ব্রেকস ডাউন। ব্রেকস ডাউন ইনটু হোয়াট? এই যে দুইটা আরো আইসোটোপ যে ফর্ম করলো, ক্যান ইউ নেম দিস টু আইসোটোপস ফর মি? ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়াম। ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়ামের সাথে আর কি দিল? আরো তিনটা নিউট্রনস। বুঝতে পারতেছো? ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়াম and 3 more neutrons. Guys, you know what these neutrons will do? নিউট্রন গুলো কিন্তু বসে থাকবে না। These neutrons will be further absorbed by other uranium nucleus. খেয়াল করে দেখো তো, এই তিনটা নিউট্রন যে uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another. Okay, তাকায় দেখো, এটা তো ইউরেনিয়াম স্প্লিট করে ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়াম হইলো। সবাই 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 এভরিবডি, এটা তো ইউরেনিয়াম স্প্লিট হয়ে ক্রিপ্টন আর ব্যারিয়াম হইলো। এইগুলা কি? 1 2 3, what are these everybody? These are further uraniums. So এই যে নিউট্রন গুলো রিলিজড হলো,
এই নিউট্রন গুলা যে fission process as they are আবার এদেরকে ব্রেকডাউন করলো। গাইস, একটার থেকে তিনটা বের হলো, তাহলে তিনটার থেকে কয়টা বের হবে? 9টা। 9টা থেকে কয়টা বের হবে? 27টা এন্ড সো অন। তার মানে প্রত্যেকবার আগের বার থেকে মোর নাম্বার অফ নিউট্রনস আর বিং রিলিজ। এই যে পুরো প্রসেসটা, এই প্রসেসটার নাম সি দিয়ে লিখে তো, ইয়েস, ইটস কল্ড আ চেইন রিঅ্যাকশন। বুঝতে পারছো? প্রত্যেকবার মোর নাম্বার অফ নিউট্রনস আর প্রোডিউস হুইচ কজ ফার্দার ফিশন, রাইট? এই পুরো প্রসেসটার নামই হলো আমার চেইন রিঅ্যাকশন। এভরিবডি অল ক্লিয়ার? নেক্সট এভরিওয়ান ফোকাস করো। accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. ওকে, সো এই যে বারবার মডারেটরের কথা বলতেছে, আমি চাই যে প্রত্যেকটা নিউট্রন ইজ ইনভলভড ইন অ্যানাদার ফিশন রিঅ্যাকশন, মানে প্রত্যেকটা নিউট্রনকে যেন আরেকটা ইউরেনিয়াম অ্যাবজর্ব করতে পারে। বাট গাইস, নিউট্রনটাকে শুধুমাত্র তখনই ইউরেনিয়াম অ্যাবজর্ব করতে পারবে when it had been slowed down. If it is not slowed down, তাহলে কিন্তু ইউরেনিয়াম অ্যাবজর্ব করতে পারবে না। তাহলে এই যে নিউট্রনকে যে স্লো ডাউন করতেছি, এই স্লো ডাউন করার কাজটা কার? হু ইজ ইট দ্যাট স্লোজ ডাউন মাই নিউট্রনস? মডারেটর, এক্স্যাক্টলি। এখন you will be surprised to see যে কত সিম্পল এই প্রসেসটা স্লোইং ডাউন। গাইস, আসলে অনেক সিম্পল। কিভাবে দেখো, চেক দিস আউট। Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable ওকে, এটা কি লালটা? কি আমার গোলাপ জামুন? এটা নিউট্রন। আর এই ব্লু স্টাফ গুলো কি? ওয়াটার, ওয়াটার মলিকিউলস, রাইট? D2O কেন বললাম H2O না বলে? হেভি ওয়াটার, রাইট? এটা হেভি ওয়াটার, আর একটা আইসোটোপ অফ হাইড্রোজেন, রাইট? তো যখনই আমার এই নিউট্রনস গুলা যে তাকায় দেখো তো ওয়াটার মলিকিউলস এর সাথে কি করতেছে? of slowing down the neutron কোলাইড speed. করতেছে। নিউট্রন গুলা যে যখনই আমার কোলাইড করতেছে, গাইস হোয়াট ডু ইউ থিংক? কোলাইড করলে শুড আই স্পিড আপ অর স্লো ডাউন? অফ কোর্স আই এম স্লোইং ডাউন। এবার বুঝছো? সো দিস ইজ হাউ দ্য মডারেটর স্লোজ ডাউন দ্য নিউট্রনস। ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিবডি? প্লিজ টেল মি রাইট নাও। কারো এই পার্টটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে নাকি? 100% ক্লিয়ার? নেক্সট, স্লোজ ডাউন দ্য নিউট্রনস। নেক্সট চলে যাই। ও তারপরে স্লো ডাউন করলাম, তারপর দেখো কি হচ্ছে। Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. ওকে, সো এটা তো চলতেই থাকলো, এই যে চেইন রিঅ্যাকশন হলো, এটা তো আর থামবে না, কিন্তু এটা তো আনকন্ট্রোলড হয়ে গেল। গাইস, এরকম আনকন্ট্রোল ভাবে চেইন রিঅ্যাকশন হতে থাকলে ভেরি লাইকলি পুরো রিঅ্যাক্টরটা এমনই গরম হয়ে পুরোটা এক্সপ্লোড করবে। সামথিং হুইচ হ্যাপেন্ড ইন 1986, 26 April, 1:45 AM ইন চার্নোবিল। বুঝছো? এখন পর্যন্ত রেডিও অ্যাক্টিভ, এখন পর্যন্ত মানুষ এটা ধারে কাছে যেতে পারে না, এত রেডিও অ্যাক্টিভ ওই জায়গাটা এখনো। নাও এভরিওয়ান, The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. ওকে, সো এই কন্ট্রোল রড কি কাজ করে জানো? কন্ট্রোল রড পুরো এই রেট অফ রিঅ্যাকশনটাকে কন্ট্রোল করে। কিভাবে কন্ট্রোল করে? বাই অ্যাবজর্বিং দ্য নিউট্রনস।
নিউট্রন অ্যাবজর্ব করলে আমার fewer neutrons are available for fission, আর যদি কন্ট্রোল লটা আমি বের করে ফেলি তাহলে more neutrons are available for fission। তাহলে আমি যদি rate of reaction বা rate of fission কে কমাইতে চাই তাহলে should I push down the control rods or pull out the control rods? Push down, exactly. And if I want to increase the rate of fission, I should pull it out. That's it. All good? এই গেল আমার more or less nuclear fission. Nuclear fission এ কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? Let's now talk about nuclear fusion, everybody. Nuclear fusion is literally the opposite of fission. তোমাকে যদি এক্সামে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে explain the difference between fission and fusion, what would you do, everybody? Fission আর fusion কে distinguish করব কিভাবে? Anyone? Exactly. Fission হলো splitting of the nucleus into smaller nuclei, আর fusion হলো joining of smaller nuclei into a larger nucleus. Okay. Nuclear fusion is the process where lighter nuclei fuse or join together to form a heavier nucleus with the release of energy. It is the process that powers the stars. Nuclear fission দিয়ে আমরা আর্থে আমার পাওয়ার করি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টরদেরকে পাওয়ার করি, কিন্তু ফিউশন কিন্তু আর্থে আমরা এখনো প্রপারলি হার্নেস করতে পারি নাই। কিন্তু ফিউশন ন্যাচারালি কোন জায়গায় হইতে থাকে? ইন দ্য স্টার্স। টু বি মোর স্পেসিফিক, ইন দ্য কোর অফ স্টার্স। গেস করো তো গাইস, এটা নিয়ে আরো ডিটেইল ডিসকাশন কোথায় করব? স্পেস ফিজিক্সে, আমাদের লাস্ট ইউনিটে। এদিকে দেখো, it is the process that powers the stars. One day it may drive the power stations on earth. One day, এখন পর্যন্ত আমরা পারি না এটা। The diagram above shows the fusion, everyone. The diagram above shows the fusion of two hydrogen nuclei to form helium. A hydrogen nuclei to form a helium. Scientists and engineers are trying to design fusion reactors for use as an energy source on Earth, but there are huge problems to overcome. Hydrogen must be heated to at least 100 million degrees Celsius. Guys, just look at the number. 100 degrees Celsius water boil করা start করে, আর আমার 100 degree না 100 million degree তে heat up করতে হবে। You can imagine কি high temperatures. Next, next. And kept hot and compressed, otherwise fusion stops. No ordinary container can hold a super hot gas like this. So scientists are developing reactors that trap the nuclei in a magnetic field. এটাকে হাওয়ায় ভাষায় রাখার একটা ব্যবস্থা করতেছি, বিকজ কোন কন্টেইনারের ভিতরে এটাকে রাখা যাবে না। কন্টেইনারের সাথে কন্টাক্টে আসলেই it melts. Contact with the container will cause temperature to drop, the container will melt and fusion will stop. Very high temperatures are required to overcome electrostatic force of repulsion between the nuclei. Very high pressure and density are needed to maintain a sustainable collision rate. Fusion reactors will have a huge advantage over today's fission reactors. They will produce more energy per kilogram of fuel. Their hydrogen fuel can be extracted from seawater. Their main waste product, helium, is not radioactive and have built-in safety. If the system fails, fusion stops. Fusion in a star. Staরের ভিতর হচ্ছে যে এখন দেখি একটু, the sun is a star. Like most other stars, it gets its energy from fusion of hydrogen into helium. Deep in its core, the heat output and huge gravitational pull keep the hydrogen hot and compressed enough to maintain fusion. It has enough hydrogen left to keep it shining for another 6 billion years. Guys, এখন আর 6 না, আমরা এখন assume করতেছি যে আরো 5 billion years পর্যন্ত এটা ভাবে চলতে থাকবে। Scientists think that the sun formed about 4,500 million years ago in a huge cloud of gas, mainly hydrogen and dust called a nebula. Guys, এগুলা আবার আমাদের পড়তে হবে স্পেস ফিজিক্সে গেলে, এগুলা আবার আমার সব আছে। There, gravity slowly pulled the material into blobs. In the center, one blob grew bigger than all the rest around it. Small blobs would become planets and moons. As more and more material was pulled into the central blob,
gravitational potential energy was changed into thermal energy. So the block became very hotter and hotter. Eventually, its core became so hot and compressed that fusion started and lit it up, becoming a star, the sun. Other stars formed and are being formed the same way. এই পুরা পার্টটুকু যদি মনে করো যে না এত ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি নাই, প্লিজ রিল্যাক্স, কিছু যায় আসে না, বিকজ উই আর নট স্টাডিং অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নাও। এটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে গেলে আরো অনেক ডিটেইল আর ডেপথ দেখবো। আজকের জন্য লাস্ট টপিক হলো কম্পেয়ারিং ফিশন এন্ড ফিউশন। একটু আগে আমি তোমাদেরকে যেটা জিজ্ঞেস করলাম, ফিশন আর ফিউশনকে আমি কিভাবে কম্পেয়ার করি গাইস? ইন নিউক্লিয়ার ফিউশন স্মলার নিউক্লিয়াই কাম টুগেদার আরেকটা নাম বলো তো, যে দিয়ে are joined exactly to form a larger nucleus. আর নিউক্লিয়ার ফিশনে ঠিক উল্টাটা কি হয়, একটা লার্জার নিউক্লিয়াস is split into smaller nuclei, লার্জার নিউক্লিয়াসকে আমি স্প্লিট করলাম স্মলার নিউক্লিয়াইতে। তাহলে এভরিবডি, A2 স্টুডেন্টরা আমাকে মাঝে মাঝে বলে স্যার আই ডোন্ট নো ওয়াই কি হয় আমার সাথে, বাট আই স্টিল মিক্স আপ ফিশন এন্ড ফিউশন, ক্যান ইউ গিভ মি আ ট্রিক টু রিমেম্বার দ্য টু টার্মস? ওকে, তখন আমি বলি রিয়েলিস্টিক্যালি চিন্তা করো। Have you heard the term fusion music? Have you heard the term fusion food? Right? Fusion food কি? দুইটা ডিফারেন্ট কালচার বা কুইজিনের ফুডের এলিমেন্টস গুলোকে আমি কম্বাইন করে জয়েন করে আরেকটা প্রডিউস করলাম। তাহলে ফিউশন ফুড কি স্প্লিট করে করতেছি নাকি জয়েন করে করতেছি? জয়েন, তার মানে ফিউশন মানে হলো জয়েনিং। সেম গোজ উইথ ফিউশন মিউজিক, রাইট? ডিফারেন্ট জনরার মিউজিক গুলাকে যদি আমি কম্বাইন করি, আই গেট ফিউশন মিউজিক। তার মানে জয়েনিং মানে হলো ফিউশন। 100% ক্লিয়ার? বাকিটা নেক্সট দিন দেখবো।